Nichukue nafasi hii kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Samuel Sherukindo, kuwashukuru sana na kuwapongeza Wizara ya Viwanda na Biashara ya Tanzania na Wizara ya Biashara ya Marekani, Department of Commerce, kwa kazi kubwa ambayo wameifanya nafikiri karibu mwaka mzima kwenye majadiliano ambayo yamepelekea siku ya leo ambapo tunaweza tukasaini mkataba wa maelewano kuhusu majadiliano ya kibiashara. Sisi kama Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na hasa idara yangu ya diplomasia ya uchumi, kazi yetu ni kuwezesha mahusiano kati ya Tanzania na nchi za nje, hasa yale mahusiano ya kibiashara. Kwa hiyo tunapoona majadiliano kama haya na maelewano kama haya yanafikiwa, inatupa faraja kuona kwamba tunakuwa na fursa ya kuwa na majadiliano ambayo yatafikia mahali yataongeza kiwango cha biashara na yataongeza kiwango cha uwekezaji kati ya nchi zetu mbili. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza, lakini kwa namna pekee, labda kwa upendeleo kutoka kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, nimpongeze sana balozi wetu nchini Marekani, Balozi Elsie Kanza. Amefanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara. Amesaidia sana kufungua milango katika serikali ya Marekani. Naona Mheshimiwa Waziri ana nod kukubaliana na mimi. Kwa hiyo naomba nimpongeze sana Balozi Elsie Kanza. Sana. Ni mfano wa kuigwa ambayo anaonyesha ushirikiano kati ya balozi zetu na wizara za kisekta kufanikisha makubaliano kama. So I really want to take this opportunity to appreciate and thank the work that has been done by the US Embassy here in collaboration with our embassy in the United States, to appreciate the work that has been done by the Ministry of Industry and Trade of the United Republic of Tanzania and the Department of Commerce of the United States of America over the last 1 year. I know they have been back and forth to really making sure every fine print is agreed and appreciated by both sides. But I also know the signing of this MOU for establishing commercial dialogue will be the beginning of quite a lot of discussions to really dialogue and identify opportunities to create more trade and investment between our two countries. And the reason we have also people, quite a few from private sector, also here represented by Mr. Tenga, we will only be able to, as government, to create the framework, but the actual trade and investment can only happen if private sector from the United States and private sector from Tanzania can actively participate. So I'm happy to see you all, and let's enjoy the morning. Asanteni sana. I want to thank each of you for coming today and for the role you've played in advancing trade and commercial engagement between the United States of America and the United Republic of Tanzania. I want to add to John's comments about Ambassador Kanza. Ambassador Kanza is my birthday twin. We were both born the same day of the year. Many years apart, but nonetheless the same day of the year. I thank her for her tireless efforts in making sure that we got to this point today. Every single day is a good day to talk about trade and investment. But today is an even more significant one, as we are here today to celebrate a new phase of our economic relationship. Today we are signing a memorandum of cooperation to establish the U.S.-Tanzania commercial dialogue. This commercial dialogue is a demonstration of the importance that the government of Tanzania and the government of the United States together place on trade and investment as a larger context for commercial relationship between our two countries. At the heart of this commercial dialogue is a commitment by both of our governments to build a stronger, more robust, and equally beneficial trade relationship. But it is not just an agreement between governments.
This memorandum of cooperation underscores the pivotal role that the public and private sector play in deepening trade and commercial relationships. This agreement assures that our companies on both sides will play a significant role in providing input and advice on how our two governments can better prepare, assist, and bolster the private sector to expand and to conduct trade. With us today is the American Chamber of Commerce in Tanzania, the Tanzania Private Sector Foundation, the Confederation of Tanzania Industry, the Association of Tanzania Oil and Gas Service Providers, and the CEO Roundtable, among many other friends and partners, who we are looking forward to partnering more deeply with as each of you help us all to succeed. The U.S.-Tanzania bilateral relationship is already broad and varied. The United States invests in the people of Tanzania through engagements in health and education. We also facilitate cultural exchange for many Tanzanians, hundreds of young Tanzanians, to come to the U.S. for various trade opportunities and exchange opportunities. The U.S. is the #1 source of tourists to Tanzania outside of Africans who visit Tanzania. Our companies are exporting high-quality goods that are improving the lives of Tanzanians all over the country. And Americans in the U.S. are benefiting from the products that are exported from Tanzania to the U.S. every day, especially through AGOA. I often remind some of my high-fashion American friends that when they wear Calvin Klein, they ought to check the label. Much of the cotton and much of the material comes from Tanzania. So you're not just sporting Calvin Klein, you're sporting Tanzania, and I find that to be significantly important. The foundation of this relationship is already strong, but it is poised today to take off. Now I know that some of our friends from Boeing Aircraft are here today. I'm not talking about take off like an aircraft, but take off nonetheless in a very positive way. This commercial dialogue would enable us to do just that. The commercial dialogue commits both of our countries to an annual meeting with senior leaders from our government, chaired by the Ministry of Trade and Investment and chaired by the Secretary of Commerce in the U.S. Through these meetings, we will have the opportunity for face-to-face dialogue with both public and private stakeholders together. This open dialogue gives us the tools to effectively identify challenges, but more importantly, to implement solutions. It's one thing to identify a challenge, but if we leave it there, there's no growth. We must also implement solutions. Together with technical experts, we're going to collaborate to ensure that the next chapter of our relationship is even more dynamic than the last. Today may be the official start of a new chapter, but it is by no means the end. We're going to be meeting on a more regular basis, enabling the private sector to lead the growing opportunities of our bilateral economic and trade relationship. During my time in Tanzania, I've been very impressed with the reforms that have been announced by the government, both economically and politically. It is the U.S.'s strong belief that economic growth and good governance go hand in hand. It is true, without fear of contradiction, that strong democracies beget strong economies,
And the converse is equally true, that strong economies beget strong democracies. As I've said many times in the past to Tanzanians on many occasions, that the U.S. has always been your partner. The U.S. is your partner today, and the U.S. will be your partner in the future. Each of our nation's principals have committed to appointing technical working group leads. From the U.S. side, the director of our U.S. Foreign Commercial Service Office in Dar es Salaam will be our technical lead. Stand up, Elisa. The day-to-day operations will not only fall on her, but it will fall on what we call in the U.S. a whole of government approach. Every single element of our embassy is absolutely dedicated to the success of this agreement that we're signing today. We look forward to the day-to-day work. We look forward to the partnership. Minister Utiaji and Ambassador Ulanga, I commit to President Samir, through you, my personal commitment and the collective commitment of the embassy that we are willing, we are ready, and we're able to make sure that this dialogue is successful. Asanteni sana kwa kuju leo, Mungu ibariki Tanzania, na Mungu ibariki Marekani. So thank you very much, Your Excellency Ambassador. Now, colleagues, in terms of the protocol, we thought it would be a good idea that we hear from the U.S. Ambassador the commitment and other issues, and after hearing from his remarks, that the private sector of Tanzania will now be able to speak after hearing what is the message from the ambassador. And it is my now pleasure to welcome Mr. Leod Gatenga, the CEO of the Confederation of Tanzania Industry here in Tanzania, to give us a few remarks. And after hearing from the what His Excellency Ambassador said, Mr. Tenga, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. So when I came here this morning, I just came to witness the signing of this commercial agreement. I did not expect that I would stand here and say anything, but I'll try. I'll be as brief as I can be. First of all, I would like, on behalf of CTI and the entire private sector, to thank our esteemed government and that of the USA for this very important agreement. As Ambassador Ulanga just said, now that we have the agreement in place, it is up to us, the private sector, to start, acting and doing something about it. And I would like to sincerely express our profound appreciation for this, because we know it is something that will benefit us. The government has done it. Now it's up to the private sector now to come up and take advantage of the opportunities that will come out of this agreement. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Nishukuru pia wale ambao walifanikisha hii agreement. Tulikuwa tunaambiwa kwamba inaendelea. So today is a culmination of it. I can't wait to see the agreement signed today. Mheshimiwa Waziri, sisi kwenye private sector yafurahia sana mambo kama haya sana, kwa sababu kama huna trade partners ni vigumu sana kupiga hatua. Jitihada inafanyika
CCCTI, for example, jambo letu kubwa, to create enabling environment for the private sector to thrive in the country. But we have to have markets, isn't it, for it to work? So this is a very important link between what we are doing and eventual success of what we are doing in this country in terms of international trade. Nimalizie kwa kushukuru sana, ingawaje I've already said it, but then I can't say it enough, to thank Her Excellency for the effort. We know what she's doing. She's been moving around all over the world, trying to get investors to come into the country. And these are the things that will realize whatever that her dream is, which is to see that we are progressing as a country. Watu wengi leo wakati nakuja walikuwa wananiambia kweli kuna hiyo agreement, hiyo commercial dialogue itasainiwa kweli? Kwa sababu private sector ya Tanzania for a long time imekuwa inatafuta njia ya kuingia USA. Wengi sana kwa kusema kweli. Hapa katikati najua mnafahamu, sina haja ya kusema, kulikuwa na mwelekeo umekwenda mashariki zaidi kwa sababu nyingi. Lakini the private sector in this country, wengi they were looking for this opportunity. How do we open up that avenue to Europe and particularly the USA? So this is the answer. Kwa hiyo kwa kusema kweli mimi naomba niwashukuru na niwashukuru wote. Mheshimiwa Waziri, nikisema hapa nitajirudia, mimi naomba nitoe shukrani na thank you very much kwa kupewa nafasi hii ya kuzungumza kwenye hafla muhimu kama hii ya leo, na tuitakie nchi yetu na tuitakie Marekani kila laheri na mafanikio kutokana na mkataba huu. Asanteni sana waheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawashukuru sana na kwa sababu I have already given a homework to Dr. Michael Butler, His Excellency Ambassador, that when we meet, he should be speaking Swahili. So he has allowed me to speak Swahili because he is in the class learning Swahili. Asante sana. Ndugu zangu, naomba tuanze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kukutana asubuhi hii ya leo kwa ajili ya tukio hili muhimu sana kwetu sote sisi wa Tanzania, lakini na ndugu zetu kutoka Amerika ambao wako nasi hapa kwa ajili ya kazi hii muhimu. Kama ilivyosemwa awali, tumekutana hapa kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kusaini hati ya makubaliano ambayo inaanzisha mfumo wa majadiliano ya kibiashara baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Marekani. Hatua hii ni mwendelezo wa jitihada za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, za kufungua fursa za biashara na uwekezaji na nchi mbalimbali duniani. Hivyo ni matumaini yetu hati ya makubaliano hii itasaidia kuendeleza na kuimarisha uhusiano wa biashara na uwekezaji baina ya Tanzania na Marekani. Ndugu zangu, mtakumbuka mwezi wa 3 Mheshimiwa Kamala Harris, makamu wa rais wa Marekani, alifanya ziara ya kikazi nchini Tanzania. Katika ziara hiyo, moja ya masuala yaliyojadiliwa ni uendelezaji wa ushirikiano wa biashara na uwekezaji baina ya Tanzania na Marekani. Hivyo hati ya makubaliano tunayosaini leo hii ni mojawapo ya hatua za kuendeleza ushirikiano na kuimarisha biashara na uwekezaji baina ya mataifa yetu mawili. Biashara baina ya Tanzania na Marekani bado ni ndogo sana. Haiakisi fursa tulizo nazo,
na utayari walionao viongozi wetu katika kuhakikisha tunashirikiana kiuchumi. Tunao pia mpango wa AGOA kama ulivyosemwa hapa, lakini bado hatujaweza kunufaika inavyotakiwa sisi wa Tanzania na soko kubwa la Marekani. Nitoe mfano mdogo. Kwa mfano, kwa mwaka 2022 mauzo yetu kwenda Marekani yalikuwa na thamani ya dola za Marekani milioni 74.5 tu, kiasi ambacho ni kidogo sana kulingana na fursa tuliyopewa. Hivyo jitihada zaidi zinahitajika katika kukuza biashara, na tunaamini makubaliano tunayosaini leo yatasaidia zaidi katika kukuza biashara na uwekezaji kati yetu na Marekani. Ndugu zangu, maeneo ambayo tumekubaliana kuanza nayo majadiliano kupitia hati hii ya makubaliano kutokana na umuhimu wake katika uchumi wa taifa letu ni uchumi wa kidijitali, yani digital economy, upatikanaji wa masoko, market access. Ametoka kusema mkurugenzi wetu mtendaji hapa wa shirikisho la viwanda Tanzania, walitamani kuingia katika soko la Marekani lakini ilikuwa ngumu. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo limepewa nguvu kubwa na tunayoanza nayo ni upatikanaji wa masoko ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya taifa letu kupeleka Marekani, lakini na zile za Marekani kuja kwetu. Lakini eneo la tatu ni mifumo ya kisheria na mazingira ya biashara, regulatory and business climate reform. Lazima, yawezekana hatufanyi vema kwa sababu kuna maeneo tunatakiwa tuyafanyie kazi sawa sawa katika sheria zetu, mifumo ya sheria zetu, lakini mazingira yetu ya biashara. Kwa hilo nalo tumeliweka ni eneo moja kubwa tunalotakiwa kulipa nguvu. Eneo la 4 ambalo tumelipa nguvu na tunataka tuanze nalo ni ushirikiano kwenye maonesho na safari za kibiashara, trade exhibition and trade missions. Lazima tujifunze kwa pamoja. Mwana filosofia mmoja aliwahi kusema, biashara imejengwa katika mazingira ya fikra. Kwa lazima tusomane fikra zetu. Hamwezi kusomana fikra kama kila mmoja amekaa nyumbani kwake. Kwa lazima tusafiri kwenda na wao lazima wasafiri kuja, ili tujifunze fursa zilizopo kwetu na zilizopo upande wa pili, upande wa Marekani, kwa pamoja, na tuje na framework ya jinsi ya kunufaika na fursa hizi ambazo tutajifunza kwa pamoja katika misafara hii ya kibiashara na maonesho. Maeneo haya ni ya kuanzia na maeneo mengine yatakuwa yanaongezwa kadri itakavyoonekana inafaa kwa manufaa ya pande zote mbili. Tunapokuwa tumeshaanza kukaa pamoja, tunapokuwa tumeanza kujadiliana kwa pamoja, sekta binafsi ikiwa nasi, basi maeneo mengine tutayaibua kwa pamoja ili tuweze kunufaika nayo na tuyaongeze kwenye makubaliano yetu haya ambayo tuna saini leo. Naomba nitoe rai kwa sekta binafsi kutumia fursa hii vizuri, sekta binafsi hasa ya kwetu Tanzania, kutumia fursa hii vizuri kwa kubainisha maeneo ambayo yanawapa changamoto wakati wa kufanya biashara na wenzetu, ili tuweze kukaa pamoja na kuongea na ndugu zetu kutoka Marekani na kuona namna ya kutatua changamoto hizo zinazotusumbua kwenye ufanyaji biashara kati yetu, ili uwekezaji na biashara uendelee kukua na tuinue vipato vya wananchi wetu mmoja mmoja na mapato ya serikali yetu. Kama mnavyofahamu, Tanzania imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi
zitakazotuwezesha kuendesha viwanda vyetu kuzalisha, lakini ambazo zinatumika kuvutia uwekezaji kutoka kwa ndugu zetu wa Marekani kuja kwetu. Sasa tunapoanza kukaa kwa pamoja, commercial dialogue, itatusaidia sana kuibua ni nini tulicho nacho, rasilimali ipi iko wapi, na tuitumiaje kwa manufaa mapana ya mataifa yetu mawili. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Gina Raimondo, Waziri wa Biashara wa Marekani, kwa ushirikiano wake katika suala hili. Natambua tulipokutana mara ya kwanza mwezi wa 12 wakati tulipokuwa na US Africa Conference, mkutano mkubwa kati ya Marekani na Afrika, tulianza majadiliano ya jambo hili chini ya mwongozo wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Alionyesha utayari wake na akasema hili lazima litokee. Na miezi michache kabla hajaja Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Marekani hapa nchini, yeye alitangulia kuja kuandaa mazingira ya jambo hili tulihitimishe na liwezekane kwa haraka. Your Excellency, please send my regards to the Secretary of Commerce. This task, this milestone that we are seeing today is the result of her readiness to see this is happening. Please send our regards to her, and we are ready to push forward to see that we are getting the better fruits from the MOU that we are signing today. Thank you so much. Naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Balozi wa Marekani hapa nchini, ndugu yetu wa kwetu kabisa. Si mnaona ni wa kwetu huyo? Huyo sio wa kwao, huyo wa kwetu. Wa kwetu kabisa Mheshimiwa Dr. Michael Bato, kwa ushirikiano, uratibu, lakini kusukuma. Secretary of Commerce yuko Marekani, yeye yuko hapa. Amekuwa kila wakati akiuliza lini tunahitimisha. Hata lilipotokea kwamba limerudi upande wao, yeye alijiondoa kule kwao akawa kwetu, akawa anawasukuma upande wao. We thank you so much, Your Excellency Ambassador. Thank you so much. Mimi kama waziri wa viwanda na biashara ndani ya taifa letu, napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha sana wawekezaji wetu na wafanyabiashara kutoka Marekani kuja kuwekeza Tanzania, kufanya biashara na sisi na kujenga viwanda vya kuzalisha bidhaa ambazo zitauzwa nchini Marekani. Ziuzwe nchini Marekani, lakini tuziuze ndani ya nchi yetu na katika bara letu la Afrika. Kama ambavyo mnafahamu, sisi ni wajumbe kwenye soko la eneo huru la biashara Afrika. Ni soko lenye watu bilioni 1.3 na kuendelea. Kwa wafanya biashara na wawekezaji kutoka Marekani, karibuni tuwekeze pamoja ili tuweze kulifikia soko hili kwa pamoja kutoka Tanzania. Sababu ya kufanya hivyo tunayo. Utayari wa kisiasa wa Daktari Samia Suluhu Hassan ni jambo la kwanza kabisa la kusema sababu tunayo. Sababu rasilimali tulikuwa nazo siku nyingi. Kipi kilitushinda? Utayari wa kisiasa. Sasa tunao. The political will is so high of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. We are more than ready to welcome, host and nurture American investors in Tanzania. Please tell them this is the readiness from our side and we are ready to host them. Lakini la pili, tunazo rasilimali za kuwekeza za kusababisha viwanda vifanye kazi ndani ya taifa letu. Tulikuwa nazo siku nyingi. Mheshimiwa Rais akasema let us stop talking about potentials that we have within our country. Let us change the potentialities that we have into deliverables. This is the very high
political commitment of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. So let us reap the benefits of the natural resources that we have together here in Tanzania by U.S. investors coming to Tanzania, investing with us, changing the raw materials into finished products, creating job opportunities for our youth in Tanzania. Let us stop now exporting our jobs for the youth in Tanzania. Let us make it here, create here, using the raw materials that we have. And we are ready as a ministry to facilitate, to see the potentials that we have are changing into deliverables and seeing the benefits we will reap together with the U.S. investors in Tanzania. So, my brother Makubaliano, please tell American investors this readiness from our side through this commercial dialogue MOU that we are signing today, wafike tufanye kazi kwa pamoja. Ndugu zangu, baada ya maneno haya, naomba niseme asanteni sana kwa kunisikiliza na karibuni tunufaike na hati hii ya makubaliano tunayosaini leo na tuweze kuwafikishia watoto wetu wa Kitanzania. Tutengeneze ajira kwa ajili yao kupitia hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana sana kwa kunisikiliza.